Okay, Lamai, good evening. Yes. Okay, Pithya. We'll start. Hari. දරු අපි last week එකේදී කතා කරා about our nervous system. About our nervous system, right? අපි nervous system එක කතා කරා අපි පහුගිය සතියේදී. And now we can divide our nervous system into two main parts called central nervous system and the peripheral nervous system. We can divide it as a central nervous system and the peripheral nervous system. Okay? Right, now again we can divide this central nervous system into two parts called brain and spinal cord. Brain and spinal cord, right? ඉතින් අපි last week එකේදී කතා කරා ඔයාලත් එක්ක about this central nervous system and මට මතකයි and I gave you a homework. මම homework එකක් දුන්නා මතකයි මට. Right? Homework එකක් දුන්නා. මොකද්ද homework එක දුන්නේ? I asked you to mention the functions of each part of the central nervous system. Central nervous system එකේ තියෙන එකින් එක parts වල functions mention කරන්න කියලා මම දුන්නා. හරිද? Functions mention කරන්න කියලා මම දුන්නා ඔයාලට. Right. ඉතින් අපි කතා කරමු මොනවාද මේ functions කියලා. එකින් එක part එකේ තියෙන මොනවාද functions කියලා අපි කතා කරමු. ඉතින් අපි parts ගත්තොත් අපිට තිබුණා cortex or the cerebrum. Cortex or the cerebrum. Now the cortex or cerebrum responsible for controlling higher brain functions. Responsible for controlling the higher brain functions. Higher brain functions control करे अपे cortex के हेमाद नत्ना cerebrum में, right? So and the what we call responsible for the recognition of senses. Responsible for the recognition of senses. Senses anduna ගන්න. අන්න ඒ දේවල් වලට අපේ cortex එක වැදගත් වෙනවා. Finally, it controls the movement of our muscles. අපේ muscles movement of muscles with the intent to perform a specific action. What we call the controlling voluntary actions. අර අපි voluntary actions ටික control කරන්නේ මෙන්න මේ. Right. Then we'll move on to our medulla. අපේ medulla එකට ගැන කතා කරොත් අපේ medulla එක ගැන කතා කරොත් පුතේ medulla it controls our automatic functions. Automatic functions කියන්නේ non voluntary. දැන් අතනදී කතා කරේ voluntary functions නේ. But here the automated part or what we call the non voluntary functions or the actions it controls, such as our heartbeat and our breathing, inhalation and the exhalation controls by our medulla. Then what we can discuss about the cerebellum. Normally cerebellum responsible for recognition and coordination of the body balance, right? Regulation and the coordination of our body balance. Coordination of our body balance, right? තව එක්කෙනෙක් ඉතුරුලා තියෙනවා. කවුද? ඒ ඉතුරුලා තියෙන්නේ අපේ spinal cord එක. අපේ spinal cord what we call our backbone. Here the spinal cord. So it relays the message, sends messages throughout here and there, right? Brain to different parts of our body. අපේ body එකේ තියෙන different parts වලට messages send කරන්න responsible වෙන්නේ මෙන්න මේ spinal cord එක. Now it's very responsible part for our day-to-day activities and the functions of our body organs. අපේ body එකේ organs coordinate කරලා messages යවලා මෙන්න මේ දේවල් කරන්න කියලා එයාලට පොඩි command එකක් දෙන්නේ. හවුද? මෙන්න මේ අපි කතා කරන spinal cord. Yes, that it is. Right. Today we will discuss about our peripheral nervous system. Our peripheral nervous system. Peripheral nervous system we can divide into two groups, two parts. One is the cranial nerves and on the other hand we have the spinal nerves. Cranial nerves and spinal nerves. Cranial and spinal nerves. Right. ඔය දෙක ගැන තමයි අද අපි ඉස්සලම කතා කරන්නේ. මම එදා කිව්වා අද මේ lesson එක කොහොම හරි අපි try කරලා ඉවර කරමු කියලා. Yes, we will try. Right. Then පුතේ now the thing is that our central nervous system consists of both the brain and the spinal cord now, but our peripheral nervous system is
completely combination of cranial nerves and the spinal nerves. බලමු මොනවද මේ cranial nerves කියන්නේ මොනවද මේ spinal nerves කියන්නේ කියලා. Right. පුතේ, now we have different nerves in our body. So all the nerves that lies outside the spinal cord. Spinal cord එකෙන් එළියේ තියෙන nerves ඔක්කොම and our brain are known as the peripheral nervous system. පුතේ, අපේ spinal cord එකේ තියෙනවනේ nerves අපි කලින් කතා කරානේ. All the nerves other than the spinal nerves plus brain. ඒ spinal nerves වලට අමතරව අපේ brain එක අන්න ඔය ටිකට අපි කතා කරනවා. ඔය ටිකට අපි කියනවා peripheral nervous system. What we call peripheral nervous system. Repeat with me. All the other nerves other than our spinal nerves and our brain plus our brain, what we call peripheral nervous system. පැහැදිලිද? අපි peripheral nervous system කියන්නේ අපේ spinal cord එකේ ඇතුලේ තියෙන nerves වලට අමතරව තියෙන අනිත් ඔක්කොම nerves උයි අපේ brain එකයි අපි all together collectively what we call peripheral nervous system. Simple. මතක තියාගන්න දැම්ම ආයෙ ඕක පස්සේ පාඩම් කරගෙන අරගෙන යන්න ඕනි නෑ. Right. Okay. Then the nerves that lay directly from the brain are called cranial nerves. Brain එකෙන් directly තියෙන nerves අපි කියනවා what we call cranial nerves. Cranial nerves කියන්නේ brain එකත් එක්ක directly connect වෙලා තියෙන direct nerves. What we call the cranial nerves. And you know, there are such 12 pairs of cranial nerves. අපේ brain එකෙන් connect වෙලා තියෙන directly connect වෙලා තියෙන nerves අපිට තියෙනවා 12 pairs of such nerves. 12 pairs of such nerves. ඒ වගේ nerves 12ක් තියෙනවා. 12 pairs. Pairs 12ක්. දෙකේවා 12ක්. 12 pairs. Got it? Right. Then the nerves that rises from the spinal cord are called the spinal nerves, and in humans we have 31 pairs. 31 pairs. Hari. පුතේ, අපිට එහෙමනම් තියෙනවා spinal nerves 31ක්. මොනවද? Pairs. 31 pairs of spinal nerves. But we have only 12 pairs of cranial nerves which are arising from start from our brain. අපේ brain එකේ ඉඳන් එන nerves තියෙන්නේ 12යි, pairs 12යි, and අපේ මොනවාද? අපේ spinal cord එකෙන් directly එන nerves අපිට තියෙනවා, connect වෙන nerves තියෙනවා 31 pairs. Got it? ඔය දෙක පටලව ගන්න එපා පුතේ. Easy දැම්ම මතක තියාගන්න with those numbers. But all this 12 and 31 means pairs, not single. Okkom pairs, double, deka. Right? Okay guys, so then we will discuss about the functions of this peripheral nerve system. Then functions ගැන කතා කරන්න දෙයක් නෑ ඔයාලට. ඇයි දන්නවද? මෙයාලා ගැන කතා කරනකොටම අපිට පැහැදිලි වුණා මොනවද මෙයාලා කරන මෙයාගේ functions කියලා. මෙයාලා මොනවටද responsible කියලා. Why? Now just imagine brain එකෙන් එළියට යනවා කියන්නේ මොනවාද? brain එකෙන් එළියට යනවා කියන්නේ පුතේ brain එකෙන් එළියට යනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාලා signals pass කරනවා brain එකටයි brain එකෙන් එළියට. And also now combines with our spinal cord mean air transmit කරනවා impulses. කොහෙටද මේවා දෙන්නේ? කොහෙටද දෙන්නේ පුතේ? receptors are transmitting transmitting impulses from receptors to the central nervous system. Receptors කියන්නේ දැන් මගේ skin එකේ තියෙන receptors. We have sensory organs in our body. So these sensory organs possess some receptors. මේ receptors වලින් එයා දෙනවා signals central nervous system එකට. Transmit signals to our central nervous system. එක function එක. One function. Right? Okay, then transmitting impulses from central nervous system to the effectors. Transmitting impulses from
central nervous system to the effectors. That means ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් අපි sensory organ එකකින් අපිට information ගන්නවා, sensors ගන්නවා. අරගෙන මේවට අපි කියනවා receptors කියලා. receptors through අපේ යවනවා central nervous system එකට signal එක. Right? What you detect. And then again from the central nervous system signals were sent to back to the effectors. Effectors කියන්නේ ක්‍රියාව කරන්න ඕනි තැනට. තේරුණාද? ක්‍රියාව කරන්න ඕනි organ එකට pass කරනවා some signals again. මෙහෙන් ගත්තා එහෙන් දුන්නා. උදාහරණයක් කියන්නද? මේ වගේ. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ දැන් මේ මයික් එකක් තියෙනවනේ මම ගාව මේ මයික් එකක් තියෙනවා මේක. but මේක ටිකක් different type of mic නේ. මේක චුට්ටක් වෙනස්. දැන් මෙතන මගේ ස්පීකර් එකක් දාලා නැහැනේ පුතේ. දැන් ඔයාලා දැකලා තියා අර hand mics මම ගාව නැහැ එහෙම එකක්. අර අතේ තියාගෙන අපි කතා කරන්නේ. right. ඒ වගේ mic එකක් අපි plug කරනවා ස්පීකර් එකකට. now just imagine අපි plug කරනවා ස්පීකර් එකකට but ස්පීකර් එකට කලින් අපි ඕක amplifier කියලා එකකටත් දානවා. amplifier එකකට ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහරට. amplifier එකකට දැන් අර ඔයාලා දැකලා තියෙනවා නම් අර JBL එහෙම කියලා තියෙන අර පොඩි මේ වගේ boxes ටික ලොකු උස ඒවා. දැන් ඒ වගේ එකකේ අපිට පුළුවන් සින්දුවක් එහෙම කියන්න කට්ටිය mics දෙකක් එනවා plug කරා සින්දුවක් කිව්වා. right. මොකද්ද වෙන්නේ? අපි මෙතනින් කියන දේ අර signal එක detect කරන්නේ mic එක. මේ mic එකෙන් තමයි detect වෙන්නේ වගේ signal එක. මෙයා තමයි ඔයාලට මේ voice එක ඇහෙන්න සලස්වන්නේ. right. මෙයා තමයි මම ගාවෙන් signal එක ගන්නෙ. sound waves ටික ගන්නෙ. right. then send back to that amplifier. Amplifier එකට යවනවා. Amplifier will process it and directed it towards the speaker. Speaker එකට direct කරන්නේ කවුද? Amplifier එක. එහෙමනම් මෙයා දෙනවා කාටද? අපි දැන් දුන්නානේ receptor to the central nervous system, then back from the central nervous system to the effectors. Here the effect එක කියන්නේ speaker එක. effect එක කියන්නේ speaker එක. තේරුණා නේද? ඔය වගේ වැඩක් කරන්නේ. එහෙන් ගත්තා process කරා මෙහෙට දුන්නා. කාටද දෙන්න ඕනි කියලා බලනවා දුන්නා යාට. simple. ගත්තා process කරා දුන්නා. simple. got it? right. that's about the peripheral nervous system. ඔය කතා කරේ අපි peripheral nervous system එක ගැන. about the peripheral nervous system. පුතේ මේ note එක ලියලා ඊළඟට අපි move වෙමු අපේ ඊළඟ part එකට. write this topic. ලියා ගන්න topic එක peripheral nervous system. Write this topic. Liagamu. Put today's date and then write this topic. Peripheral. Peripheral. Peripheral nervous system. Peripheral nervous system. ලියන්න දරු topic එක. peripheral nervous system. write this topic. ඉක්මන් කරමු. අපි අද ඉක්මනින් කොහොම හරි මේක කරලා අපි lesson එක අද ඉවර කරගමු නේද? yes. දැන් ඇති අපි දවස් 3ක් කරා මට මතක විදිහට මේක. අදත් එක 3යි. peripheral nervous system. Okay guys, we'll write the peripheral nervous system consists of nerves that branched out from the brain and spinal cord.
and spinal cord. These nerves forms the communication network between the central nervous system and the body organs කියලා දාන්න නේ parts නෙමෙයි organs කියලා දාමු body organs පුතේ මම CNS කියලා දැම්මේ ඔයාලා දන්නවා central nervous system exam එකේදී paper එකකදී CNS කියලා දීලා that's about the central nervous system හරි ඔයාලට පුරුදු වෙන්නත් එක්ක මම දැම්මේ that's about the central nervous system hurry up it's very simple හරිම ලේසි අද මෙවර කරගමු මේව පාඩම් කරන්න දැන් කරන ගමන් පාඩම් කරගන්න පුතේ මේවා මාරම ලේසි අපි ඉවර කරගමු right ඔයාලා ආපහු මේවා පස්සේ පාඩම් කරන්න තියාගන්න ඒවා කරන්න එපා ක්ලාස් එකේ ඉන්න මේ වෙලාවේ මේ 2 hours ඇතුළත මේ හැම දෙයක්ම අපි ඉවර කරගමු right ඔයාලා papers කරලා questions කරලා මේවා තව ටිකක් අපි polish කරගමු okay ඒක එහෙමයි වෙන්න ඕනේ නැතුව ක්ලාස් එකට අවිල්ලා දැන් note එක complete කරගෙන යන්න අවිල්ලා කිසිම වැඩක් නෑ පුතේ ඉතින් note එක බලන්න ඕනේ නෑ නේද යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් නේ අපරාධෙ නෙන්නේ note එකක් photocopy ගහන්න පුළුවන් no point මේ ක්ලාස් එකට අවිල්ලා මේ වෙලාවෙම ඉගෙනගෙන යන්න ඕනේ that's it right okay guys hurry up ඉක්මන් කරමු අපි ඉක්මන් කරමු මට මේ ඉඩ ඕනි දරුවෝ මේක ඕනි මොකද පොඩි explanation එකක් තියෙනවා මට මේක erase කරන්න ඕනි so hurry up and write hurry up and complete guys The peripheral nervous system consists of nerves that branch out from the brain and the spinal cord. These nerves form the communication network between the CNS or the central nervous system and the body organs. So that's what we discussed so far. Right. Okay guys, I'll erase this. මම ටක් ගාලා වැඩ ටික කරනවාද? ඒ නිසා මම ඉක්මනින් මේක erase කරනවා. Right? Okay. Right. Okay guys, right. But then now we can group it like this. ඔයාලා මේක දාගන්න පොඩි flow chart එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට. Peripheral nervous system you can divide into two. What we call the cranial nerves and then spinal nerves. And then the spinal nerves. Cranial nerves and the spinal nerves. Right.
Okay, hurry up. පුතේ මම මේකත් blue color use කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි මේක නේද? ලේසි වැඩේ. Blue color use කරන්නම්. The nerves that lead directly from the brain, there are 12 pairs. Pairs of cranial nerves. But in spinal nerves, nerves that arise from the spinal cord. There are 31 spinal nerve pairs in humans. පුතේ මම කිව්වා ඔයාලට we have 31 spinal nerve pairs. Right? හරි පුතේ ඉක්මන් කරන්න. ලස්සනට ලියාගන්න. ළමයි hurry up. They finished? හරිද ඉවරද? move වෙමුද අපි? ඊළඟ පාට එකට යමුද?
Right. Okay, Lamai, write this question then, write this question. What does the peripheral nervous system write this question. What does the peripheral nervous system do? What do you think? මොනවද මෙයා කරන්නේ? Yes, පුතේ මොනවද මෙයා කරන්නේ? Peripheral nervous system is responsible for what we discuss. මොනවද අපි කතා කරේ? Number 1. Even you guys can add that. Connects the central nervous system. Connects the central nervous system connects the central nervous system to the organs, to the organs to the organs, limbs and skin. Skin කියන්නත් organ එකක් තමයි යා. Right. Number 2. Allows the brain and its spinal cord to receive and send informations to other areas of the body. Number 3. Regulate අපි මේ කතා කරා regulate involuntary body functions, like breathing and heartbeat. Number 4. Carries sensory and motor informations to and from the CNS, to and from the CNS, to and from the central nervous system. මේ ටික තමයි අපි කතා කරේ.
right අපි ඔය ටික තමයි දරුවෝ කතා කරේ ඔන්න මම එකින් එක ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලම පොයින්ට්ස් එක දීලා දෙනවා එක්සෑම් එකේදී ඕනේ වෙන්නේ මේ ටික තමයි මේක එක්සෑම් බේස් කරලාමයි මම ඔයාලට දුන්නේ right hurry up ඉක්මන් කරමු දරුවෝ I'll give like 2 minutes. පුතේ ඔයාලා වෙන වෙනම මතක තියාගන්න about the central nervous system and then the peripheral nervous system what are the parts and what kind of functions that they perform okay හරිද ඉතින් මෙයා මතක තියාගන්න ඕනේ පුතේ දැන් මේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේකවා bio lessons වලට අපි ගන්න කාලෙ ටිකක් වැඩි ඒකට රීසන් එකක් තියෙනවා දැන් chemistry lesson එකක් physics lesson එකක් වගේ න අපිට ඉක්මනින් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මොකද ඒ වලේ තියෙන theory part එක ඔලුවට දාගත්තයින් පස්සේ ඉගෙන ගත්තයින් පස්සේ that's it then you need to practice some questions and then that's okay all done but in here you need to learn these theory parts මේවා හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ and then the plus I mean the positive part of this sort of lesson is that only some fixed questions were there හැමදාම අහන fixed questions set එකක් තියෙනවා මේ පාට වල ඉතින් මේකේ බලන්න ඕනේ ඒ set එක විතරයි so therefore it's very easy in other hand හරිද ඉතින් පාඩම් කරගත්තොත් වැඩේ ගොඩ right okay guys hurry up and copy this hurry up lamai right පුතේ that's enough right okay lamai now ඔයාලා ලියලා ඉවර නැත්නම් මේක ලියා ගන්න now listen පුතේ මේ now මම දැක්කා ඔයාගේ textbook එකේ තියෙනවා very good activity in order to measure the response measure the response time of of yourselves or the of humans so how right but now response mean but අපි response එකක් කියන්නේ now we need to make a link between the receptor brain and then the effector no හරි receptor එකෙන් signal එක ගත්තා effector එකට දුන්නා sorry brain එකට දුන්නා then back to effector so ඕකනේ අපි කියන්නේ අපේ මේ
සිග්නල් එකක් පාස් කරනවා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඕකෙන් බලන්න පුළුවන් පුතේ අපේ reaction time. We can measure the reaction time. Right. You need to have this sort of ruler. මේ වගේ රූල් එකක් ගන්න. රූල් එකක් ගන්න රීසන් එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ රූල් එකක්ම ගන්න කියලා. ස්ටික් එකක් ගන්න නැතුව රූල් එකක් ගන්න එක very good. And then you need to place it like this. මේ වගේ place කරගන්න. place කරනකොට පුතේ මේ place කරන්න ඕනේ අර දැන් මේක inches side එකෙන් නම් 0 තියෙන්න ඕනේ යටට මේ 0 තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන තමයි 0 තියෙන්නේ. මම 0 යට පැත්තට තියනවා. 0 තියෙන්නේ මෙතන. Okay. මෙහෙම place කරන්න. ඔයාගේ eye level එකෙන් තියාගන්න. තියලා මෙන්න මේ fingers දෙකක් මේ විදිහට මෙතනින් මේ මම place කරලා දිනවා වගේ තියන්න. දැන් එකපාරම උඩින් release කරන්න. release කරපු ගමන්ම ඔයා පල්ලෙහා මේක ඔයාගේ අල්ල ගන්න ඕනේ. මේක catch කරන්න ඕනේ. කොහොමද? fingers දෙකකින්. how? release කරපු ගමන්ම fingers දෙකෙන් catch කරන්න. got it? Puthe, we can measure your response time, not the measurement, but we can have an idea about your response time. Your response time. The response time එක කියන්නේ හිතන්නකෝ මේක ඔයා මේක අල්ලන්න 1 inch යන්නේ කියලා. Then very perfect, very good. Good response time. But now just imagine you need to have 10 inches in order to respond. මේ වාගේ මේක අල්ලන්න 10 inches වනේ මේ වගේ. 10 inches කියන්නේ මේ වගේ. Right? දැන් මේ 10 වලින් ඇල්ලුවේ. එහෙනම් වා මේක catch කරන්න ගන්න time එක වැඩි. That means your response time is much higher than the others. No, I mean the response time is much lower, not higher. I mean your response is much slower. වාගේ response එක slow. But ඔයා මේක මේ ඉතා ඉක්මනින් ඇල්ලුවොත් very quickly, what we call, then your response time is much more higher response time. Higher response time is the good one. හොඳ වැඩි response time එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කතා කරනවා. කතා කරලා විනාඩියකින් විතර මේ පැත්ත බලලා නම් response එක හොඳයිද? නෑනේ. අර ඔයාලා අම්මලා එහෙම කතා කරාම මොන හරි වැඩක් කියලා ඇහෙන්නේ නෑනේ පැයක් විතර ඉන්නවා. ඒ response time එක අඩුයි ඔයාගේ. got it? අම්ම බයින්නේ නැද්ද? කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද කියලා එහෙම බයිනවා. Yes. That's fine. So but කියපු ගමන්ම බලනවා. කියපු ගමන්ම වැඩේ කරනවා. Then very good response time. ඒක තමයි perfect. Got it? But with the aging, වයසට යන්න this response time getting much lower and lower. Response time එක අඩු වෙනවා with our age. වයසට යන්න. Right? And maybe due to some other defects even. දැන් අපි හිතමුකෝ ear defect එකක් තියෙනවා, eye defect එකක් තියෙනවා. Skin එක sensitive නෑ. Problem, then problem, right? So in such sort of instances, what will happen to our response time? Now the response time will be much more lower than that of the healthy person. Right? Okay. Right. Good. Then we will discuss about some protective measures in order to protect our spinal or the nervous system. In order to protect our nervous system. Why this? What's the purpose of protecting our nervous system against all the other organs? කවුරු හරි කිව්වොත් ඔයාගේ වැදගත්ම part එකක් තමයි ඔයාගේ nervous system එක. So you need to be very careful with your nervous system and need to deal very carefully. Okay, එහෙම කිව්වොත් what's the reason for that? ඔයාගේ ඊට වඩා වැදගත් තව parts තියෙනවනේ body එකේ. නේද? අපි ඕන තරම් parts තියෙනවා. You have your heart, your lungs, so many more. Your eyes even. Yes, why? Puthe, now just imagine you have all these parts, all the other parts working perfectly and like brand new, no damage even. Your kidneys and all these things, perfect condition. But now just imagine what will happen if you guys damage your nervous system. What will happen then? Now, is there any value for all the other organs in your body? ඔයාගේ nervous system එක damage වෙලා නම් තියෙනවද value එකක් ඔයාගේ අනිත් body parts වලට? For what? For what
zero. ඔයාට වෙන්නේ නම් ඔයාගේ body parts එක කාට හරි donate කරන්න. Why? So without your nervous system, it's not possible to operate them. It's not possible to operate and it's not possible to coordinate among us. Right? ඉතින් nervous system එකක් වැඩ නැතු මනුස්සයෙක්ගෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Why? වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් එයාට වැඩක් කරන්න බෑ. That's the thing. By providing oxygen supply and by with this some medical support, we can maintain his life. But the thing is, it's not. I mean, it's not practical, right? හිතන්නකෝ දැන් ඔක්කොම body parts එක ඔක්කොම ලස්සනට තියෙනවා, body එක ඔක්කොම තියෙනවා, but no nervous system, no sensors. Sensors කොච්චර ආවත් එයාට respond කරන්න බෑ. ඉතින් respond කරන්න බැරි organs වලින් වැඩක් තියෙනවා. Okay, got it. So that's the reason. That's the reason why this our nervous system is much important than all the other systems in our body. Right? Okay. So the thing is that it controls all the other systems. අනිත් හැමදේම control කරන්න එයා නම් එයානේ වැදගත්. නේද? control කරන්න එයා නම් එයානේ වැදගත් තින්නේ. අනිත් අතිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. I mean තිබුණා කියලා වැඩක් නැහැ. එයා නැතුව. Got it? Right. So write this question. List out some protective measures to protect our brain and spinal cord. අපේ brain එකයි spinal cord එකයි protect කරගන්න අපි කරන්න ඕනි දේවල් මොනවාද? Yes. What kind of activities? What kind of protective measures that you follow? That you should follow. First thing. Now we need to talk about the brain here. No, අපිට මොලේ ගැන කතා කරන්න වෙනවානේ. Now, in order to increase the brain functions, Pute, you need to engage with the activities which develop your brain intelligence. ඔයාගේ මොලේ activities එහෙම නැත්නම් මොලේට තියෙන intelligence, thinking ability මේ දේවල් වැඩි කරගන්න උදව් වෙන activities වල කරන්න ඕනේ for your development of your brain. That's the first thing. But since this is a question, you need to write the answers. හොඳට අහගන්න. Next one. But now, it's not good to be stressful. Now we have very stressful lifestyle. අපිට තියෙන හරියම stressful lifestyle එකක්. Even you and me, right? වටත් එහෙමයි මටත් එහෙමයි. Why? Now we have different tasks in our life. We have different tasks to complete within period of time. I mean, per day, right? Per week, per month, per term, per year, short-term and long-term goals. But now, as humans, we need to fulfill these things now, right? We need to face these things, but it's not good to be stressful. Stressful වෙන්න හොඳ නෑ මේ දේවල් නිසා. Stressful වෙන්න. මට exam කියලා stress වෙන්න හොඳ නෑ, but ඔයා මුලින් ඉඳලාම ලෑස්තිලා පාඩම් කරගෙන ගියොත් no stress. Very simple. Okay? And also, you need to maintain your mental stress, and also you need to avoid excessive keeping awake, sleepless. You need to practice this.
සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ඔය ෆෝන් එකක් එහෙම හම්බුනහම ඔබ ඉන්නවා රැය වෙනකම්. That's not good. අපි පාඩම් කරනවානේ. පාඩම් කරන එකත් පුතේ ටයිම් එකකට අපි මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. right? දැන් ලොකු හැමදාම නිදි මරනවා නම් අන්න එතනදී ගැටලුවක් වෙනවා. So you need to avoid these situations and you need to have proper sleep. Why? For rest. To have a rest for your body. දැන් අපි body අපි එක දිගට වැඩක් කරගෙන යනකොට ඒක කරන්නේ නැහැනේ. අපි පොඩි break එකක් ගන්නවානේ, tea break එකක්. Even you have interval in your school now. Yes, that's for sure. That's for break. නැත්තම් දවල් 10ට කන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ වලට. ඔයාලා ගෙදර ගිහලා කන්න කියන්න පුළුවන්. Hey, මේ break එකක් ගන්න. Very small break. That's the reason. That's the real reason behind this. Okay? Right, not only that, Pute, even maintaining a balanced nutrients, balanced diet from your childhood. චූටි කාලේ ඉඳලම පොඩි කාලේ ඉඳලම ඔයාලගේ balanced diet එකක් ගන්නවා නම් you need to balance your nutrients values. ඔයාලා intake කරන nutrients එහෙම නැත්නම් food වල තියෙන්න ඕනේ balanced diet එකක්. Balanced nutrients. Yes. Then only you can fulfill your energy requirements plus your all the other vitamin and these the nutrient requirement. Okay, so I think balanced diet එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ away from this junk food and all these things. And then Pute, prevent children facing accidents. Now what will happen once you face a severe accident? If what will happen if your spinal cord damaged? Spinal cord damage වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Even at least it's very පොඩි ප්‍රමාණකින් හරි damage වුණොත් it will affect your passing your impulses from sensory organs to the effectors, even brain and the effectors. ඉතින් අපි spinal cord එක ගැන අපි හොඳට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. So you need to protect your spinal cord. අපි අනිත් organs වලට වඩා spinal cord එක අපි ගොඩාක් protect කරගන්න ඕනේ. And also during pregnancy mother should get a baby's mother should get a proper nourishment. On the nourishment, on the camera, other vitamins and all these things you need to intake. Why? So they need to consider the baby's physical and mental development. Okay? Right. Then, පුතේ අපි මොනවා හරි lift කරනකොට උස්සනවනේ. අපි උස්සන්නේ කොහොමද? මොනවා හරි එකක් උස්සන්න ඕන නම් මෙහෙම කළා ඔහම ගන්නවා. මෙහෙම ගන්නවා. හරිම බර දෙයක් වුණත් ඔහම ගන්නවා. එහෙමද කරන්න ඕනේ? No. ඔයාලා කරන්න ඕනේ පුතේ correct posture එකෙන්. අපේ knees වලින් දනිස් වලින් නැවෙන්න ඕනේ. දනිස්සෙන් මෙහෙම නැවිලා තමයි අපි ගන්න ඕනේ දෙයක්. නැත්නම් ඔහම කොන්ද නවන්නේ නැහැ. අපි කොන්ද නවලා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? මෙයාට ලොකු load එකක් එනවා. එයා fracture වෙන්න බලන්නත් පුළුවන් or even damage our nerves. So this will impact on nerve impulses. This will impact on the nerve impulses. Right? Okay, got it? Right. That's the thing. Then the last one, in an accident, මේ අහන්නකෝ කවුරු හරි ඇක්සිඩන්ට් වුණා. ඔයා වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ ගෙදර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, දන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වාහනයක හැප්පෙන එකක්ම නෙමෙයි, විලිස්සලා වැටෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකදී එයාව උස්සනකොට, අපි එයාව උස්සනකොට, එයාව ලිෆ්ට් කරනකොට හරිම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හරිම දේ තමයි පුතේ, එයාව උස්සගෙන එහෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. එයාව තියන්න ඕනේ, එයාව උස්සලා තියන්න ඕනේ flat surface එක. flat surface එක තියලා තමයි එයාව උස්සන්න ඕනේ. right? flat surface එක තියලා තමයි එයාව උස්සලා vehicle එකකින් වගේ තියන්න ඕනේ. vehicle එකකත් එයාට අමාරු නම් එයාව නිදි කරවලා තමයි තියන්න ඕනේ. right? Why? This will damage if certain amount of damage caused to the spinal cord, maybe that damage will increase further while handling. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ නේ, එයාට unconscious නම් සිහි නැත්නම් අන්න එතකොට එයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. So therefore we need to be very 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 careful on this. Right? Okay guys, you better write the answer for this question. ලියන්න මේ question එකට answer එක. You better refer the page number 10. page number එක 10 refer කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ textbook එකේ. Right, මම explain කරපු දේවල් summarize කරලා තියෙනවා page number 10 එකේ. Then we will start our next lesson, next part, human skin. I'll give 2-3 minutes to write this and
Till then, I need to draw some diagrams. You better hurry up. Ikman karan. Wala ikman karagin karan. Hurry up. Write the answer for that question.
ළමයි හරියක් ඉක්මන් කරමු. ඔයාලා ආන්සර් එක ලියන්න. ළමයි හරියක් ඉවරද ඔයාලා ලියලා? Finished? Not yet, sir. Not yet. Okay, okay.
Right. Finish drawing? Sorry, finish writing? Yes, sir. Yes. Okay, good. Another 1 minute. මට 1 minute දෙන්න මම මේක ඉවර කරනවා. Right, look. හරි පුතේ මේ තියෙන human skin එකක්. Structure of the human skin. මේ තියෙන්නේ human කෙනෙක්ගේ අපේ තියෙන skin එකක්, right? Right, now here you guys can observe two main parts. Structures කියන්න බෑ, two main parts. අපිට main parts දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් human skin එකක, namely dermis and epidermis. Dermis and the epidermis. Right, පුතේ epidermis කියන්නේ මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන layer එක. මේ කතා කරන්නේ human skin එකක් ගැන, and the epidermis mean the topmost layer. Topmost layer mean උඩින්ම තියෙන layer එකට අපි කියනවා epidermis, and then we have underneath the we have the dermis. Dermis එක තියෙනවා. And this most probably the dermis includes dermis consists of many parts. Many parts. Right, okay ළමයි. First we'll write this topic human skin. ලියාගන්න topic එකක් human skin කියලා. මේක draw කරන්න එපා දැන්. Write this topic human skin. Human skin. ඔයාලගේ අපි කතා කරන්නේ නැති වුණාට පුතේ ඇත්තටම human skin එකේ parts තුනක් තියෙනවා. අපි A levels වලදී අපි තුනක් ගැන කතා කරනවා. But it's okay. අපි ඔයාලට උගන්වන්න තියෙන ටික අපි උගන්වන්න ගමු. හරි? හරි, අපි write this topic human skin. Okay, we'll write then. පුතේ මම ඔයාලට read කරන්න. පුතේ අපි දන්නවා අපි කතා කරා අපේ skin එක තමයි අපේ body එකේ තියෙන largest organ. exam එකට අහන්න පුළුවන්. මොකද්ද? What is the largest organ of human? Most probably humans නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් organisms ලගේ largest organ එක skin එක. Okay, we'll write. Skin is the largest organ. Skin is the largest organ. Skin is the largest organ. Skin is the largest organ in the body. In the body. In the body, and covers the body's entire external surface. Body's entire external surface.
full stop. It is made up of it is made up of it is made up of මම ඔයාලට layers තුනම දෙන්නම්. හැබැයි ඔයා ස්කූල් එකේ ඔය දෙක විතරක් අපි කතා කරන දෙක විතරක් ලියා ගන්න. හරිද? Right. It is made up of three layers. Three layers. Three layers. Comma. The epidermis. The epidermis. The epidermis. Comma. Dermis. 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 And the hypodermis. And the hypodermis. And the hypodermis. And the hypodermis. Full stop. Full stop. And the hypodermis. Full stop. Right. හරි ළමයි අපි එපිඩර්මිස් ගැන ඩර්මිස් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඩ්‍රෝ කරගමු. මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඩ්‍රෝ කරගමු. ඔයාලට ඩයග්‍රෑම් එකේ එකිනෙකට පුතේ ස්ට්‍රක්චර් වයිස් අහන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් වයිස් නර්ව් එන්ඩින්ග්ස් වලින් මොනවද කරන්නේ? ස්වෙට් ග්ලෑන්ඩ්ස් වලින් මොනවද කරන්නේ? ඒව අපි දන්නවනේ. ඒක තේරෙනවනේ ස්වෙට් ග්ලෑන්ඩ්ස් වලින් ස්වෙට් ජෙනරේට් කරනවා නර්ව් එන්ඩින්ග්ස් වලින් සෙන්සර්ස් මේ කැප්චර් කරගන්නවා. हेयर रिएक्टर मसल्स වලින් මේවා මේ එහා ඉරෙක්ට් කරන දේවල් කරනවා. සිබේසියස් ග්ලෑන්ඩ්ස් වලින් මේ ස්වෙට් එක මේ මොනවාද මේ secrete කරනවා. And the hair follicles we have here and the capillaries also blood for the blood transportation. ඉතින් ඕවා simple නේ. එහෙම නැත්නම් special functions මේව මොකුත් අහන්නේ නැහැ exam එකේදී සාමාන්‍ය. Right? Okay, write this heading subtopic structure of the human skin. Structure of the human skin ලස්සනට draw කරන්න පුතේ. Structure of the human skin. Nice draw කරගන්න මේක. Structure of the human skin. Nice draw කරන්න. Hurry up. I'll give like 5 minutes. මම මේක 5 minutes වගේ දෙන්න. ඉක්මනට ඉවර කරමු. අපිට අද time ඇති. lesson එක ඉවර කරගන්න හොඳටම වෙලාව ඇති. හරි? ඔයාලා වැඩේ කරන්න. Hurry up. Then we'll discuss about the epidermis, dermis. අපි මේවා ගැන කතා කරමු but මේකේ ගොඩක්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ මොනවලින්ද හැදිලා තියෙන්නේ මේ වගේ දේවල්. Right? Hurry up.
Hurry up, Lamai. You better color this, huh? Hurry up, Lamai. Bankaran. Nice to draw again. Then we'll discuss about the then we'll discuss about the dermis and epidermis. Right? පුතේ මේකෙදි බලා ගන්න ඕනේ මොනවද මෙයාගේ තියෙන්නේ. මෙයාට අදාළ පාර්ට්ස් ටික මොනවද? That's all. ඒක කරාම අපිට හරිම ලේසි. මම කියලා දෙන්නම් වැඩේ. ඩ්‍රෝ කරගන්නකෝ ලස්සනට.
පුතේ ටයිම් එක ඇතිද ඉවරද ඔයාලා කරලා ඩ්‍රෝ කරලා ඉවරද පුතේ yes or no need more time anyone පුතේ ටයිම් ඕනේද තව finished right okay so we'll discuss then අපි discuss කරමු right okay lamai now we have epidermis and the dermis here right the epidermis is the outermost layer එළියෙන්ම තියෙන layer එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ පේන layer එක තමයි අපි කියන්නේ epidermis එක කියලා what we call the epidermis so in this epidermis you guys can observe the hair endings මේ hair එක end වෙන්නේ මෙන්න මේ epidermis structure එකෙන් right one more thing now we have different complexions අපේ skin color එක වෙනස් skin tone එක වෙනස් වෙනවා so the reason for this is the very special pigment called melanin pigment in our skin so this melanin pigment also present in our epidermis and also now we have dead cells in our skin අපේ skin එකේ තියෙනවා dead cell so these dead cells too present in this outermost of this skin epidermis එකේ එළිය තියෙනවා පුතේ මැරුණු සෛල so ඔයාලා නානකොට ඔයාලා wash කරනකොට මෙන්න මේ epidermis එකේ තියෙන dead cells remove වෙන්න පටන් ගන්නවා right okay so thousands and thousands of dead cells released per day from your skin ඔයාගේ skin එකෙන් දවසකට ලොකු ප්‍රමාණයක් dead cells release වෙනවා and but now we have this pigment what we call this melanin pigment so skin color is due to the melanin pigment and also a pigment is a pigment produced in the epidermis to protect us from the sun's ultraviolet rays so now the sunlight emits somewhat hazardous ray called UV rays, ultraviolet rays, and these now from our these melanin pigments or from our skin we can prevent these bad impact on UV rays. Right. Then back to dermis. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු dermis එක ගැන. dermis එක ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට පේනවා පුතේ. dermis එකේ තියෙනවා ගොඩාක් structures. dermis එකේ අපිට ගොඩාක් structures බලා ගන්න පුළුවන්. Right now the dermis is the beneath of the dermis is the beneath of the epidermis and it you can observe sweat glands, sebaceous glands, muscles, nerve endings, blood vessels or the capillaries and the dermis is much thicker than that of the epidermis right පුතේ මීට යටින් තමයි අපිට hypodermis එක තියෙන්නේ මම කිව්වේ මීට යටින් තමයි අපේ hypodermis එක තියෙන්නේ okay right but we'll write very simple note on this ලියා ගන්න මෙහෙම right Pati we'll write epidermis පුතේ ලියා ගන්න මම ඔය ස්ට්‍රක්චර් එක ඩ්‍රෝ කරලා නැති අයට ඩ්‍රෝ කර ගන්නත් පුළුවන් හරි we'll write the epidermis is the outermost layer of the skin the epidermis is the outermost layer of the skin අපේ skin එකේ එළියෙම තියෙන surface එක තමයි epidermis එක the epidermis is the outermost layer of the skin and protects the body from the environment protects the body from
The environment. From the environment. Right. Full stop. Full stop. Full stop. Right. Then right. Then right. The skin color is due to, 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 due to a special pigment called melanin. Due to a special pigment called melanin. Special pigment called melanin. Special pigment called melanin. Special pigment called melanin. But the important point එකක් තියෙනවා ලියාගමු. Star point එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ දරුවෝ. The epidermis layer provides, the epidermis layer provides, the epidermis layer provides a barrier layer provides a barrier to infection from environmental pathogens, 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 environmental pathogens and regulates the amount of water and regulates the amount of water released from water released from the body into the atmosphere, into the atmosphere ඉතින් පුතේ හරිනේ මෙයා තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ අපේ ස්කින් එකෙන් අපේ බොඩි එකෙන් එළියට වතුර යන එක. එළියට water loss එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මෙයානේ. දැන් ඒකනේ එයානේ outermost layer එක and also the skin is all over our body now.
So it just controls the water loss from our body, right? දැන් එයා තිබ්බේ නැත්නම් water loss වෙන possibility එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Got it? Right. Then write subtopic dermis. ලියන්න පුතේ subtopic එකක්. Dermis. Dermis. Right, we will write Puti. Found on sorry, මෙහෙම ලියන්න. පුතේ මෙහෙම ලියමු. The dermis is the layer of skin The dermis is the layer of skin. The dermis is the layer of skin that lies LIES that lies beneath the epidermis BENEATH beneath the epidermis and it contains nerve endings, blood vessels, hair, HAIR, and hair and glands like sebaceous gland and sweat glands. Sebaceous glands and sweat glands. Sebaceous glands and sweat glands. Right. Okay, lamai. Last part of this lesson. මේ lesson එකේ අන්තිම part එක. So now we have different functions of our skin. අපේ skin එකේ තියෙනවා functions කීපයක්. දැන් මම එකක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරා already. Now it just acts as a barrier to our outer environment. It just acts as a barrier to our outer environment, and therefore it can block all the block our body to all the microorganisms and all the other environmental contaminations like dust, water and all the other parts. දැන් අපේ skin එක තිබ්බේ නැත්තම් පුතේ microbes ලාත් ඇඟට යනවා, dust යනවා, water යනවා, ඔක්කොම යනවානේ අපේ ඇඟට. But ඒක protect වෙලා තියෙනවා, ඒක barrier එකක් විදිහට act වෙනවා අපේ skin එක. It just acts as a barrier. Right, to outer environment. You know, now our skin is possible to synthesize vitamin. එක vitamin එකක් තියෙනවා. අන්නේ vitamin එක හදන්න පුළුවන් අපේ skin එකට. What is that? මොකක්ද ඒ vitamin එක? Our skin can synthesize vitamin D.
vitamin D synthesize කරගන්න පුළුවන් අපේ skin එකට. Right? Vitamin D. කොහොමද? With the aid of sunlight. With the aid of the sunlight. With the aid of the sunlight. Right. Then පුතේ අපේ skin එක ගොඩක් වැදගත් for excretion. Excretion වලට වැදගත් අපේ skin එක. The sweat glands secrete sweat which consists of urea. The sweat glands secrete which consists of urea, uric acid, and ammonium salts. Therefore, we can consider this as kind of excretory organ. We can consider it as excretory organ. Right. Put it now. අපි මුලින්ම කතා කරා skin කියන්නේ very good sensory organ එකක්. body එක පුරාවටම තියෙනවා. මුළු body එකම sense කරන්න මෙයා. act as a sensory organ. So therefore you can even consider it as a sensory organ. Right. Next one. It just act as a protective layer of the body. අර මම ඔයාලට කිව්වා it act as a protective layer of a body. මම කිව්ව points දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි අර microorganisms ලට outer environment එකෙන් හම්බෙන dust particles වගේ දේවල් වලට other than that for the like rays like UV rays, hazardous rays which cause some diseases, mainly non-communicable diseases. ඉතින් ඒ වගේ rays වලින් අපිව protect කරන්නේත් අපේ skin එක. Finally, very important thing, it just regulate the body temperature. It just regulate our body temperature with the aid of these glands. කවුද මෙන්න මේ sweat glands එක එකතු වෙලා එයා කරනවා අපේ body එකේ temperature එක regulate කරනවා. It can regulate our body temperature. Okay? Right. Not only that, Puthe, we need to discuss about the now in order to obtain all these benefits and all these functions and all these advantages අපිව පරිසම් කරනවා, body එකේ temperature regulate කරනවා, excretion කරනවා, vitamin D synthesize කරනවා, වැඩ ගොඩයිනේ. ඉතින් මේ වැඩ ගොඩක් කරන skin එක අපි කොහොමද හරියට maintain කරන්නේ? How to maintain this or how to protect this? අන්න වැදගත් දෙයක් නේද? Very important thing. Right. But some tips are there. අපේ body එක maintain කරගන්න අපිට පොඩි tips ටිකක් තියෙනවා. බලමු මොනවද කියලා. The first thing, cleanliness. අපේ body එක අපි හොඳ පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. අපේ skin එක හොඳ පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ මේක wash කරලා. අනවශ්‍ය විදිහට brush කරන්නේ නැතුව අපි skin එක හරිම cleanව තියාගන්න ඕනේ. Then we can avoid these microbial infections, microbial growth, some fungi and all these things we can avoid. And then you need to protect your skin from sun's rays. නේ මෙයා vitamin D synthesize කරනවානි කියලා හැම වෙලේම ගිහලා අවු හිටගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. Sunburns එන්න පුළුවන්. So therefore you need to avoid the exposure to the sunlight. අර sunlight එක වැඩි වෙලාවට sunlight එක expose වෙන එක අඩු කරන්න ඕනේ. And then eat nutritive food. Balanced diet එකක්. අපේ skin එකට ඕනි කරන vitamins, minerals ගන්න ඕනි diet එකක්. අපි ගන්න ඕනි. Then first thing, main thing, අපේ මේකට විතරක් නෙමෙයි. අපේ හැම දෙයකටම අදාළ වෙන දෙයක් තියෙනවා අපිට. You need to avoid smoking and the smokers. Smoke කරන අයව avoid කරන්නත් ඕනේ. ඔය අය smoke නොකර ඉන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ passive smoking, අපි smoke කරන්නේ නැතුව අපිට හම්බ වෙනවනේ passive smoking. ඔය දෙකම avoid කරන්න ඕනේ. ඔයලින් අපේ body එකට, අපේ skin එකට ලොකු damage එකක් වෙනවා. Finally, now පුතේ ඔයාලා දැකලා තියෙන අපි use කරන clothes වර්ග තියෙනවානේ. Silk clothes තියෙනවා. Cotton clothes තියෙනවා. Some synthetic materials තියෙනවා. මේකෙන් හොඳම අපේ sweat absorb කරගන්න පුළුවන්, moisture absorb කරගන්න පුළුවන් හොඳම එක තමයි cotton. ඉතින් මේ cotton dresses අපි use කරන්න ඕනි in order to even the undergarments in order to absorb all these sweat and to avoid any uncomfortable nature or even to avoid any other infections. And manage stress and always try to maintain good mental health.
then do not exchange your dress with the others. මේ අනිත් අයත් එක්ක ගෙදර family members ලත් එක්කවත් සාමාන්‍යයෙන් ওই dresses මාරු කරගන්න එපා. මොකද අර එක එක diseases තියෙනවා, fungi වගේ දේවල් ඕවා බෝ වෙන්න පුළුවන්, microbial. Get medical advices for this skin disorders such as pimples and the warts. ඔය ඉන්නෝ pimples වගේ දේවල් වලට අපි ගන්න ඕනි medical advices, right? Okay ළමයි, now ඔයාගේ book එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මොනවාද diseases ටිකක්, skin diseases, acnes, pimples, pityriasis, removal of skin, warts වගේ diseases. ඔය ටික චුට්ටක් බලා ගන්න ඕනේ. හරි? Right. Put write these questions. ලියා ගන්න මේ questions. Write these questions. Question number 1. Question number 1. List out some functions of the human skin. List out some functions of the human skin. List out some functions of the human skin. Number 2, second question. Briefly discuss how to maintain a healthy skin. Briefly discuss how to maintain a healthy skin. අපි healthy skin එක කොහොමද maintain කරන්න කියලා ඔන්න briefly discuss කරන්න ඕනේ. Final question, last question. Last question. List out some skin disorders. 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 And how to avoid such diseases. And how to avoid such diseases. පුතේ commonly ලියන්න කොහොමද අපි මේ වගේ diseases avoid කරන්න කියලා. Disorders avoid කරන්න කියලා. Last question. Complete the exercise on page number 16 and 17. Complete the exercise on page number 16 and 17. Page number 16 and 17. Right. That's it. That's all. And put the next day we'll start with our new lesson, electricity. අපි අලුත් lesson එකක් තියෙන්නේ. අපි පටන් ගමු electricity unit එකෙන්. So be ready. ඊළඟ සතිය අපි electricity unit එක start කරමු. Right. Okay, you have I think 4 homeworks. You have 4 homeworks.
need to complete these 4 homeworks plus that exercise එකත් එක්ක 4යි. Need to complete these things and then please last week ඔයාලට මතක් කරා first term second term and up to date පාඩම් කරගන්න පුතේ ඒ දේවල් ටික වැඩ ටික කරලා තියන්න. Right? Okay guys, එහෙනම් අපි අදට session එක wind up කරමු. Have a nice week. Please complete your homeworks. පුතේ මට තමාෂි මට වාගේ note එක ඉවන්න WhatsApp එකට. Okay guys, have a nice week. Good night.